I think people are excited. bien sûr. AI adoption in India is high. But there are concerns, of course, just like in France, there are concerns about job losses. What will it do to the job market? There are concerns about misinformation, about copyright violations, about intellectual property rights. So that is my question to you then. How, as a policymaker, how are you going to address those concerns? Who will make the rules to regulate AI and who will enforce those rules? Alors, la première chose Well, avant the de first thing, dire ça, c'est que d'abord, on before I doit être dans get to la that, course. is that first of all, we Pour need to moi, be l'un a des part of premiers the messages, race. on y reviendra, je And for pense, me, one of the en parlant main de la messages, and I géopolitique de think we'll come l'innovation. back to that when we think about the Avant de savoir geopolitics of comment réguler, il innovation. faut d'abord se dire, Before you nous, on veut regulate, en you être have et to on say, veut well, we want to be a inventer part of this. des We want to solutions, des invent technologies solutions and et nos propres. technologies, Sinon, on va and we want to dépendre create des our autres. own. We don't want to Qu'est-ce be qu'on dit à dependent ce on ministre others. aujourd'hui, le But meilleur so, salarié du what monde, about ça va être people who say that the l'intelligence best artificielle worker auquel ever nous is actually parlons going to be an consacrés à AI? la retraite sur les syndicats. Well, Ça, c'est that's aussi not quelque true. chose That's qui not va true. bousculer le That's marché also du something travail. that will Si on fait quelque chose, disrupt il faut the le penser labor comme market. des assistants. Et donc, You know, you have to l'intelligence think of them artificielle, as ça va jamais remplacer l'homme. assistants. AI C'est will pas not vrai, je crois pas replace du tout, moi, à humans. ça. I don't think so. Je I dis, don't c'est une believe série in de that. technologies. It's Ce a qui nous trouble là, c'est qu'on a des modèles qu'on appelle technology génératifs, change, en and now we particulier des have these modèles de generative langage. models, Mais ça fait des language décennies qu'on fait models. déjà de But it's been l'intelligence decades that artificielle. we've actually Simplement, on a had des AI, capacités de calcul but now we have et de computing power, justement d'opérationnalisation qui vont and beaucoup plus vite et we have qui passent à une échelle the beaucoup plus speed of importante. operation that's much faster. Travailler de la même façon, des But you avocats, know, c'est tout à fait laborers, lawyers, même journalists, manière que quand on a everything's créé ce Grand changing. Palais, Yes, but when we eh ben, on ne built this travaillait pas Grand pareil. Il y a Palais, eu des innovations technologiques et du work progrès. was Mais on a different. su le We faire pour worked le mieux. differently. Voilà, There was c'est préparé. technological Non, il progress faut s'y since. préparer. Donc So we have to d'abord, il faut prepare se for former. that. We have to On a train créé for it. pendant mon premier mandat, ici, Now, in des my formations first pour term, préparer we nos actually jeunes. Dès la classe de created première, on a créé des trainings. formations justement pour le numérique. From the On n'a 11th jamais eu grade, we autant de had jeunes dans nos digital classes prépa training, scientifiques et and dans nos we have a formations large scientifiques. number Et of France, youth en who France, are aujourd'hui, interested on in forme science 40 000 today. jeunes par an, on va monter à 100 000 jeunes par an. Students a year, which has now gone up to 100,000 D'abord, students a year. Ensuite, on va former partout. And we're going Et puis, to ça va train them. transformer nos métiers. And that will Vous avez completely parfaitement raison. transform our jobs. Et donc, ça veut You're dire que dans right. des tâches qui sont très So in répétitives, tasks that are bah, very vous allez déléguer repetitive, you're actually going to be à able des to aides, delegate au fond, à some des accessoires, à tasks des- to these des assistants. assistants. But there are Et enough donc, and more studies that show that jobs are going to be lost. En And do you fait, think on that a les deux. we are moving fast enough in the direction of training the workforce to ensure that people do not suffer? Because that La is a clé, real vous avez worry. raison, You're c'est de right. former The dans les key nouveaux métiers, on en is aura to besoin. to C'est train d'accompagner les gens, parce que leur and to tâche va changer. support people, Et donc, because par exemple, des gens qui their font des jobs tâches will répétitives change. So auront people who peut-être do un repetitive assistant tasks, maybe d'intelligence they will artificielle qui va le have faire à an leur place. AI assistant who will do some of that Procéder à for des them. données de back-office, comme on dit, You know, dans des back industries de office services, parfois même work in faire the des service réponses, industry, mais sometimes ça va donner plus draft de some temps aux responses and so on. personnes pour But encadrer that le will robot, help mais people pour to aussi être plus présent free up humainement. time, to do other things, On to en be voit more dans les métiers du present. soin, de l'accompagnement. So if Des you look assistants at avec de l'intelligence artificielle qui feront les tâches care les plus workers, lourdes, les plus there répétitives. might be AI Mais ça va assistants who redonner do aussi some de of the more l'espace pour mieux repetitive faire. tasks, but that gives Regardez people dans tous nos space to pays do more, to aujourd'hui. do other things. On In parle our tous les jours, countries vous en today, parlez très souvent we avec talk le about it every day. beaucoup You, de in métiers fact, du soin qui sont Laurent, très talk durs, about on a it du mal à every day. recruter, ils Many sont pas assez payés. care L'intelligence workers artificielle, elle find va their permettre de jobs very déléguer certaines de difficult, ces tâches, and so mais elle AI will permettra de help remettre de delegate l'humain. some of this work C'est pas un and place robot ou un humanity assistant d'intelligence at the heart of artificielle it. qui aura A la bienveillance qu'on appelle robot or an téléphonique, AI un can't contact make physique, a de- caring phone du soin call, qu'on met avec isn't une personne capable of toute âgée ou une physical personne en touch, situation de handicap. can't connect with somebody old. Mais ça, je ne crois pas du tout. You know, Je I don't pense que believe that. simplement, ça vous permet de I- déléguer intelligemment What d'autres I métiers think moins is that it's pénibles. about Et donc, delegating moi, je things crois that très you don't profondément, want et to c'est à do. nos sociétés And I believe, d'organiser, and it's up to our que oui, ça va society to libérer du organize temps. that it's going to free Alors là up aussi, time. les économistes sont pas tous And d'accord. Certains disent not ça all devient economists formidable de agree. productivité. Some say D'autres it'll be disent ça huge va être beaucoup plus productivity modéré. gains. Others Mais say il no, faut not so much. organiser les But choses pour que cette we need to intelligence artificielle, arrange things elle so vous that permette de that dégager AI du temps helps you free up mécanique de peu time. de valeur ajoutée Time pour qu'elle vous for permette these d'avoir du temps repetitive, low value humain. added tasks so Et that on a you besoin can de have plus de more temps humain. time. Nous tous, on a besoin d'avoir des gens qui, dans les services publics ou dans les So agences, prennent du people temps in avec nous. public services, for bienveillance. instance, they need to C'est spend très time important with pour le us. contact, la solitude dans notre They société. need to be Le humane. l'IA va There's a nous lot déléguer of les tâches loneliness and qui sont solitude in our délégables. society, so Et we need to pareil, delegate some je le disais pour tasks. les métiers du soin. Et And donc, I was saying that c'est for à the nous de care l'organiser. sector, Mais moi, and je it's ne up fais to pas du tout us partie to de organize ceux that. qui pensent que ça va tout remplacer. But Juste I une don't think parenthèse. that On a will déjà be vécu ce débat. replaced.